Вдячні всім. Переходимо до етапу прес-конференції. Bien. Monsieur le Président, cher Volodymyr, Monsieur le Chancelier, cher Friedrich, Monsieur le Premier ministre, cher Keir, Messieurs les envoyés spéciaux, cher Steve, cher Jared, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui avec nous, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Nous avons aujourd'hui tenu à Paris une nouvelle réunion des chefs d'État et de gouvernement des 35 pays qui composent la coalition des volontaires, aux côtés du président ZELENSKIY et en présence d'une délégation américaine conduite par messieurs Witkoff et Kushner. C'est la 15e réunion de la coalition des volontaires que nous tenons depuis le 17 février 2025. Et nous avions aujourd'hui à nos côtés 28 chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général de l'OTAN, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Cette réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, pour bâtir des garanties de sécurité robustes. Cette déclaration détaille chacune des composantes de ces garanties de sécurité. Nous avons eu un rapport qui a été fait par nos chefs d'état-major et par SACEUR, au titre de la coordination américaine. Et nous avons aussi acté ici même d'une cellule de coordination qui permettra d'intégrer pleinement justement l'ensemble des armées compétentes et qui permettra la coordination entre la coalition des volontaires, les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine sur le plan opérationnel. Elle viendra en soutien, en coordination avec l'état-major de la coalition qui est réuni à Paris. Au sein de la coalition, nous avons, sur la base de tout le travail accompli au cours des derniers mois, consolidé notre approche avec, premièrement, la mise en place de mécanismes de surveillance du cessez-le-feu qui seront placés justement sous un leadership américain, mais avec des contributions de plusieurs États qui ont marqué leur disponibilité. Deuxièmement, le soutien dans la durée, d'abord des forces armées ukrainiennes qui sont et resteront la première ligne de défense et de dissuasion contre l'agression. Et donc nous avons planifié sur la base d'un format d'armée volontariste, 800 000 hommes, les entraînements, les capacités et l'ensemble des moyens pour que cette armée puisse dissuader toute nouvelle agression. Troisièmement, de poursuivre nos préparatifs pour la mise en place d'une force multinationale dans les airs, les mers, sur le sol, pour apporter une forme de réassurance le jour d'après le cessez-le-feu et loin de la ligne de contact. Et au-delà du travail qui a été conduit par les chefs d'état-major britanniques et français avec tous les autres états-majors, je veux saluer nos amis allemands, italiens, polonais, souligner aussi l'importance du rôle de la Turquie qui, sur la partie maritime, a un rôle tout à fait considérable et a endossé cette responsabilité. Et puis quatrièmement, nous avons donc acté de traduire juridiquement ces engagements pour soutenir l'Ukraine en cas de nouvelle attaque de la Russie par justement des mécanismes de solidarité et d'intervention.
Nous continuons aussi enfin de converger sur les questions de reconstruction et de soutien économique, et c'était le deuxième temps de la discussion. Mais vous le voyez, sur ce premier temps, nous avons consolidé l'architecture, la planification, les moyens, les règles des garanties de sécurité pour l'Ukraine le jour d'après la paix, et je dirais d'une garantie de sécurité pour l'Ukraine et pour le continent européen. Le deuxième temps de la discussion a été consacré à la prospérité future de l'Ukraine, avec là aussi le plan américain qui a été présenté, les contributions européennes, avec la volonté d'accélérer le travail aux côtés de l'Ukraine pour que dans les prochaines semaines, un tel plan de prospérité puisse être finalisé, qui sera une composante importante justement de ces accords de paix. Tout cela sont des piliers essentiels de ce qui viendra soutenir une négociation qui est en train d'être conduite et dont nous souhaitons tous qu'elle puisse se finaliser le plus vite possible. Mais ces garanties de sécurité sont la clé pour que jamais un accord de paix ne puisse signifier une reddition ukrainienne et que jamais un accord de paix ne puisse signifier une menace nouvelle pour l'Ukraine. Et je crois que ce qui est très important de souligner, c'est que tous les pays ici représentés devant vous, mais l'ensemble des pays de la coalition des volontaires et tous ceux qui sont là, qui étaient présents aujourd'hui à Paris, après la très bonne coordination que nous avions eue tous ensemble en fin d'année dernière à Berlin, partagent tous la même volonté, la paix. La paix en Ukraine, la paix en Europe. Mais nous voulons tous que cette paix soit juste, qu'elle soit durable, qu'elle soit solide. Et nous sommes tous lucides, les paix qui ont été signées ces 15 dernières années par la Russie ont toutes donné lieu à des violations par la suite. En Moldavie, en Géorgie, en Ukraine. Et donc, fort de cette expérience, nous voulons que cette paix, elle ait ses garanties, instruites par l'expérience des Européens ces 15 dernières années. C'est pourquoi la déclaration de Paris permet d'acter ces garanties de sécurité légitimes et pour la première fois acte de cette convergence entre les membres de la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Enfin, au-delà de cela, à court terme, nous continuerons d'apporter notre soutien à l'Ukraine pour faire face évidemment à tous les défis qui sont les siens en termes de protection de son espace aérien, de protection des civils qui sont encore la cible pendant que nous parlons des attaques russes et permettre de continuer aussi notre travail en termes de sanctions pour contraindre et réduire la capacité à financer cet effort de guerre par la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont je voulais vous rendre compte en remerciant mes collègues ici présents et la délégation américaine qui est à nos côtés pour les avancées considérables qui ont été permises par justement cette réunion et ce sommet aujourd'hui. Je cède maintenant la parole à Monsieur le Président ЗЕЛЕНСКИЙ. Cher Volodymyr. Дякую дуже. Дуже дякую тобі, дорогі Еммануеле, пане президенте. Дякую за запрошення і організацію. І Кіре, пане прем'єр-міністре, Фрідріху, пане канцлеру, Стіве, Джареду, шановні журналісти, всі присутні. Перш за все, я дякую за нашу зустріч. Це одна з найбільш представницьких зустрічей коаліції охочих. 27 лідерів держав, Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії. Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусій. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції. Це не тільки слова, конкретика. Спільна декларація усіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є. І це сигнал, наскільки серйозно Європа і вся коаліція охочих готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершенні війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції охочих. Деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись та фінансуватись належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо. Ми вважаємо ключовий елемент – наша українська сила. На основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи.
Військові Франції, Британії, України працювали детально щодо розміщення, щодо кількості, щодо конкретних видів зброї, щодо складових збройних сил, які потрібні і які зможуть спрацювати. У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова з усіх країн коаліція охочих. Я хочу подякувати кожному лідеру, я хочу подякувати кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення. Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо. Один з найбільш важливих компонентів – це стримування. Це інструменти, які не допустять нової російської агресії, і все це ми бачимо. Також ми значно просунулися з американською переговорною групою в роботі над документами. Сьогодні тут, в Парижі, були і ще будуть у нас окремі зустрічі з Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Ми вважаємо, що у нас готові документи щодо гарантій безпеки двосторонні – Україна, Америка, а також тристоронні документи. Ми розраховуємо, що найближчим часом можливе підписання і вже пропрацьовуємо ці формати. Дай Бог, щоб нам дійсно це вдалося. Ми цінуємо готовність Сполучених Штатів дати підтримку силам, які мають не допускати повторення російської агресії. Бекстоп від Америки – для нас це важливо. Ми розуміємо, який може бути таймінг всіх процесів. Всі погоджуємо, що це мають бути такі гарантії безпеки, які засновані на юридичних зобов'язаннях, зокрема, затверджені Конгресом Сполучених Штатів. Звісно, є питання ще з документами, є деякі питання з документами 20 пунктів. Найбільше питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти. Якщо команди не зможуть вирішити деякі питання, можна виносити це питання на рівень лідерів. Сьогодні ще ми продовжимо. Українська команда залишається для додаткових зустрічей та додаткових перемовин. Я хочу подякувати тобі, Еммануелю, що у нас є така можливість, що наші команди зустрічаються 2 дні. Дякую тобі і дуже дякую американським колегам. Але головне – архітектура того, якою має бути безпека після цієї війни, фактично вже є. І це в силах партнерів дотиснути, щоб Росія прийшла до моменту закінчення війни. Україна ніколи не була перепоною для миру. Росія була джерелом, початком цієї війни, джерелом агресії. І в такій формулі зрозуміло, хто має зробити кроки ключові. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає все-таки зробити все, щоб був мир. Кожен розуміє, що агресор повинен зупинитись, щоб мир запрацював. І всі інструменти для цього працюють. Від наших діпстрайків, санкцій і дипломатія, яка так важлива. Дуже важливо, що сьогодні говорили також про нашу протиповітряну оборону. І це питання підіймали інші лідери коаліції охочих. Це для нас щоденне завдання. Це правда. Україна потребує ракет для ППО, постійне постачання, оскільки російські удари, на жаль, незважаючи на дипломатію, але удари не припиняються. Росія не вкладається в дипломатію на 100% поки що. Але не вкладається тільки тому, що розраховує на удар по нашій енергетиці, по нашій інфраструктурі, по мирним містам і селам. Тому кожна наша зустріч, зокрема і про ППО. І в Мар-а-Лаго ми про це говорили з президентом Трампом. Я дуже дякую йому за розуміння і за підтримку. І тут, в Парижі, ми також піднімаємо питання ППО. Чим сильніший наш захист, тим сильніше, зрештою, буде і дипломатія. Дякуємо всім, хто готовий швидко допомагати. Слава Україні! Merci, Monsieur le Président. Keir Starmer. Thank you, Emmanuel. And it's important that we're starting the year like this. European and American allies, side by side with President Zelensky, standing for peace. And we are closer to that goal than ever. But of course, the hardest yards are still ahead. So we're here today to keep driving that effort forward. And we've had a very constructive meeting, which is built on the excellent progress made in negotiations over recent days and weeks. The purpose of the Coalition of the Willing is to help deliver a peace that can last and to work with the US to guarantee Ukraine's security for the long term. This work is now more advanced than ever.
Today's joint declaration set that out in clear terms. On top of that, and alongside President Zelensky and President Macron, we went even further today. We signed a declaration of intent on the deployment of forces to Ukraine in the event of a peace deal. This is a vital part of our iron-cast commitment to stand with Ukraine for the long term. It paves the way for the legal framework under which British, French and partner forces could operate on Ukrainian soil, securing Ukraine's skies and seas and regenerating Ukraine's armed forces for the future. We discussed these issues in detail today, and so I can say that following a ceasefire, the UK and France will establish military hubs across Ukraine and build protected facilities for weapons and military equipment to support Ukraine's defensive needs. And with our coalition partners, we've also agreed significant further steps. First, that we will participate in US-led monitoring and verification of any ceasefire. Second, we will support the long-time provision of armaments for Ukraine's defence. And third, we will work towards binding commitments to support Ukraine in the case of a future armed attack by Russia. This is all about building the practical foundations on which peace would rest. But we can only get to a peace deal if Putin is ready to make compromises. And so we have to be frank. For all Russia's words, Putin is not showing that he's ready for peace. Over the last few weeks, we've seen the opposite. Further horrific strikes on Ukraine, killing and wounding civilians, and cutting off power for millions of people in the dead of winter. His forces hit a hospital in Kyiv just yesterday. And he's tried to distract from peace efforts with unfounded claims of attacks on his residence. Now, this only hardens our resolve. We will continue to step out our support for Ukraine's defence in 2026 to ensure it gets the equipment and backing it needs to continue the fight. And we will keep the pressure up on Russia, including further measures on oil traders and shadow fleet operators funding Putin's war chest. We will continue these efforts until they come to the table in good faith and until we realise the goal that we all share of a just and lasting peace. Thank you, Emmanuel. Merci, Monsieur le Premier. Thank you. Monsieur le Chancelier, Geert Friedrich. Merci, Monsieur le Président, lieber Emmanuel, meine Damen und Herren. Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet hat, mit intensiver Friedensdiplomatie für die Ukraine. Und auf dem Weg hin zum Frieden geht das heutige Treffen der Koalition der Willigen einen weiteren Schritt. Ich will mich zunächst herzlich bedanken bei Emmanuel Macron für die Gastfreundschaft in Paris, aber auch bei beiden, bei Emmanuel Macron und Keir Starmer, für die Vorbereitung dieses Treffens heute zusammen mit Volodymyr Zelensky. Denn, meine Damen und Herren, wir sind heute in dem Dreieck der Ukrainer, der Europäer und der Amerikaner vorangekommen. Ein Treffen, das wir in dieser Zusammensetzung in Berlin im Dezember zum ersten Mal zusammengebracht haben. Das ist ein gemeinsamer Erfolg. Und dafür möchte ich auch sehr herzlich den Vertretern der amerikanischen Regierung, Steve Witkoff und Jared Kushner, herzlich danken. Auch Präsident Trump für seine Bemühungen und seine Unterstützung. Denn wir teilen alle zusammen dasselbe strategische Ziel. Wir wollen erstens und vor allem, dass so schnell wie möglich die Waffen in der Ukraine nach 4 Jahren des Krieges endlich schweigen. Das Land steht am Rande einer humanitären Energiekrise. Und deswegen intensivieren wir ohnehin unsere starken Bemühungen, jetzt noch einmal zu einem schnellen Ergebnis zu kommen. Wir wollen, dass ein Waffenstillstand zweitens, anders als im Abkommen von Minsk im Jahre 2015, auf starke Sicherheitsgarantien gestützt werden kann. Und wir wollen schließlich drittens als Europäer und Ukrainer
diesen Waffenstillstand gemeinsam gestalten. Heute stand im Zentrum, welchen Beitrag Europa und seine Partner in der Koalition der Willigen nach einem Waffenstillstand für die Sicherheit der Ukraine gemeinsam leisten können. Wir werden hier als Koalition der Willigen eine gemeinsame Verantwortung übernehmen. Wir wollen helfen, auch künftig starke Streitkräfte aufzustellen in der Ukraine, ukrainische Streitkräfte, die Russland glaubhaft abschrecken durch Bewaffnung, durch Ausbildung und durch Finanzierung. Wir werden uns am Monitoring eines Waffenstillstands beteiligen und wir werden auf Land, zur See und in der Luft zur Stärkung der Ukraine beitragen. Wir sind uns mit unseren Partnern in Washington einig, dass dafür Bedingungen erfüllt sein müssen. Es braucht erstens starke rechtlich bindende Sicherheitsgarantien von uns allen, auch der USA, und einen starken amerikanischen Backstop zur Absicherung des europäischen Engagements. Ich bin sehr dankbar, dass die USA nicht erst seit heute dazu bereit sind. Der Waffenstillstand muss zweitens mit der russischen Seite so gestaltet sein, dass die Koalition der Willigen auch tätig werden kann. Wir arbeiten genau auf dieses Ziel hin. Und schließlich drittens muss selbstverständlich jeder Partner der Koalition nach seinen innerstaatlichen Verfahren zu gegebener Zeit beschließen, welchen Beitrag er leistet. Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden. Ich will hier an dieser Stelle sagen, über Art und Umfang eines deutschen Beitrages müssen und werden Bundesregierung und Deutscher Bundestag entscheiden, sobald die genannten Bedingungen geklärt sind. Ich will für mich sagen und auch für die Bundesregierung, wir schließen dabei grundsätzlich nichts aus. Deutschland ist schon heute im 4. Jahr des Krieges stärkster Unterstützer der Ukraine. Es wird auch nach einem Waffenstillstand eine deutsche Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine und damit für die gemeinsame europäische Sicherheit geben. Wir haben heute darüber beraten, wie wir nach einem Waffenstillstand den Wiederaufbau der Ukraine befördern können. An einem entsprechenden Paket arbeiten wir im Kreis der europäischen Partner, eng abgestimmt mit den USA. Die EU-Kommissionspräsidentin hat heute auch Details dargelegt, wie die Kommission an einem solchen Paket arbeitet. Denn der Wiederaufbau ist untrennbar verbunden mit den Sicherheitsgarantien. Wirtschaftliche Stärke wird ein unverzichtbarer Garant dafür sein, dass die Ukraine Russland auch in Zukunft glaubwürdig abschreckt. Lieber Volodymyr, ich will es offen sagen, hieraus ergeben sich auch Erwartungen an die Ukraine. Dazu gehört, und das weißt du, darüber haben wir bereits in Brüssel gesprochen, die Ukraine muss sicherstellen, dass sich ihre jungen Männer dann auch in den Dienst einer sicheren und wirtschaftlich gesunden Ukraine stellen, statt nach Deutschland, nach Polen, nach Frankreich auszureisen, so wie wir es gegenwärtig erleben. Das ist ein Thema, das wir beide in Brüssel auch schon erörtert haben. Ich denke, das ist eine Erwartung, die auch die Ukraine erfüllen kann und sollte. Meine Damen und Herren, wir können heute nicht sagen, ob wir die Waffen in der Ukraine in 6 Wochen oder in 6 Monaten zum Schweigen bringen, aber für diesen Frieden arbeiten wir unermüdlich. Wir werden dabei sicherlich auch Kompromisse machen müssen. Wir werden dem Ideal eines gerechten Friedens nur nahe kommen, so wie wir uns das vorstellen. Aus heutiger Sicht, wir werden keine Lösungen aus dem diplomatischen Lehrbuch schaffen, aber unter den gegebenen geopolitischen Umständen erfordert es große Anstrengungen von uns, auch in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht Monaten. Wir werden das mit Hartnäckigkeit, mit Realismus und mit Weitblick das Beste versuchen zu erreichen, nämlich einen stabilen Waffenstillstand, starke Sicherheitsgarantien und einen Frieden in Europa, der Ukraine und Europäer miteinander eng verbindet und den wir auch gemeinsam gestalten. Noch einmal Dank für das gute Treffen heute. Es hat sich gelohnt, dass wir in so großer Zahl, wie übrigens nie zuvor in Präsenz, in dieser Koalition der Willigen, nie zuvor in Präsenz, in so großer Zahl, heute hier in Paris zusammen gewesen sind. Und das gibt das klare Zeichen an Russland, stoppt diesen Krieg. Es macht keinen Sinn, ihn fortzusetzen. Wir sind bereit, als Koalition der Willigen mit der Ukraine, mit den USA zusammen einen Weg aufzuzeigen, wie endlich Frieden herrschen kann in Europa und in diesem Falle ganz besonders in der Ukraine. Vielen Dank. Merci, Friedrich.
Monsieur l'envoyé spécial, Steve Witkoff et Monsieur Jared Kushner. Hello. So, my name is Steve Witkoff. Hello, everybody. President Macron, I want to thank you for your hospitality. You're an incredible man, and thank God for you. And President Zelensky, I want to thank you for your commitment to the peace here, your team. You have an outstanding team, and it's our privilege to work on this endeavor. I want to be clear that Jared and I have been working with Ambassador Kushner for close to 10 hours today, and we'll be meeting with the Ukrainian delegation this evening, continuing that work, because President Trump's mandate is that he wants a peace in Ukraine, and we are determined on his behalf to do everything possible to attain that peace. A lot of progress began first in Geneva. We made tremendous progress there. We moved on to Berlin. Lots of progress happened there. And as President Zelensky identified, we had a very compelling meeting in Mar-a-Lago. And we look forward to more progress as a result of everything that's occurred today. We think we're largely finished with security protocols, which are important so that the people of Ukraine know that when this ends, it ends forever. But we also think, critically, that we are very, very close to finishing up as robust a prosperity agreement as any country has ever seen coming out of conflicts like this. It will aspirationally mean large, large possibilities for the Ukrainian people, for people coming home from war who will find wonderful jobs out there. We're working with BlackRock, Larry Fink in this endeavor, and we think it's going to be very, very important for the people of Ukraine. And we believe that a robust economy correlates and works directly with these security protocols. It makes Ukraine a strong, independent nation, and we think that's really important in terms of their long-term future. Jared and I are prepared to do anything necessary to work with our European colleagues. Prime Minister Starmer, you've been incredible, as has Chancellor Merz, and all of the European nations who we met today, who we spoke with. It's all been an important meeting today, and we think we've made a lot of progress. We heard President Zelensky and some of the other people here talking about land options. That will be the most critical issue, and and we're going to be continuing on with those discussions, and hopefully we'll be able to meet or come up with certain compromises with regard to that. But I do want to say this. We are here to mediate and help in the peace process, and we're prepared to do anything necessary to get to that place. President Trump strongly, fervently believes that this killing has to stop, that the carnage has to stop. And we're determined, all of us up here, to be a part of that. Nothing to add. That was perfectly said. Okay. Thank you. Nous allons passer aux questions. Yeah. One question by delegation. Je vous en prie. C'est bon ? Bonsoir. Claire Gatinois pour Le Monde. Bonsoir messieurs les présidents, chefs d'État, chefs de gouvernement. Bonsoir messieurs les envoyés spéciaux. Monsieur le Président Emmanuel Macron, c'est la 15e fois, vous l'avez dit tout à l'heure, que la coalition des volontaires se réunit pour bâtir des garanties de sécurité pour l'Ukraine en espérant le soutien des États-Unis. Trump ne s'est pas encore engagé fermement sur ce soutien américain. Après l'opération au Venezuela et les menaces portées sur la souveraineté du Groenland, les Européens peuvent-ils encore faire confiance à l'allié américain? Les volontaires ne doivent-ils pas penser les garanties de sécurité sans les États-Unis? Vis-à-vis du Groenland, au-delà des déclarations qui ont été publiées ce matin, faut-il envisager un déploiement de troupes européennes pour protéger le territoire? Enfin, est-ce pour préserver ce lien avec les États-Unis que vous n'avez pas condamné l'intervention militaire américaine au Venezuela? Merci pour cette question à multiples facettes et tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre. D'abord, sur la question du Venezuela qui me semble étrangère à la question qui nous réunit aujourd'hui,
La diplomatie a une voix et la diplomatie française s'est exprimée par les canaux qui conviennent et il faut la voir comme un tout. Et je crois avoir été, la diplomatie française avec moi, très claire sur le sujet. Sur la question qui nous occupe, la présence aujourd'hui des envoyés spéciaux du président Trump, les engagements du président Trump lui-même, en particulier ce qu'il a pu dire lors du rendez-vous qui s'est tenu à Mar-a-Lago en fin d'année dernière avec le président ZELENSKIY, disent au contraire l'engagement des États-Unis d'Amérique pour bâtir la paix et prendre leurs responsabilités. Cette coalition des volontaires marque une étape nouvelle qui me semble correspondre à ce que nous défendons et qui, d'ailleurs, est conforme aux souhaits américains. Ce que la France défend depuis plusieurs années, c'est une Europe plus indépendante et c'est une plus grande autonomie stratégique. C'est-à-dire une Europe qui s'occupe de sa sécurité, davantage, en respectant le cadre otanien, mais qui prend davantage sa part. Ce que le président Trump a constamment dit, dans son premier mandat comme dans celui-ci, c'est que les Européens doivent prendre plus de la part du fardeau. C'est ce qu'il nous demande de faire. C'est cohérent. Et donc tout le travail qui a été fait ces derniers mois, à travers la coalition des volontaires, c'est d'avoir les Européens, mais je veux aussi souligner la présence dans la coalition des volontaires du Canada, la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de plusieurs autres puissances, du Japon. Et en particulier, le Premier ministre canadien était avec nous aujourd'hui, ce qui est un signal très fort, et est engagé dans ces garanties de sécurité. Donc cette coalition des volontaires, elle est, si je puis dire, le cœur battant de ce soutien à l'Ukraine pour les garanties de sécurité. Elle dit le jour d'après la paix, voilà comment nous nous mettons en situation d'apporter à l'Ukraine ces différentes composantes, et en particulier un format d'armée ukrainienne qui dissuadera toute nouvelle agression, des forces multinationales de réassurance et des règles d'engagement. Dans ce contexte-là, le soutien et la participation américaine sont très importantes pour beaucoup de pays. Elles sont très importantes pour beaucoup de pays qui sont membres de l'OTAN. Elles sont très importantes parce que les capacités américaines, parfois une exclusivité sur certaines composantes de ces garanties de sécurité, qui les rendent clés. Ces dernières semaines ont marqué un changement, puisqu'il y a eu un engagement américain. Ça a été dit par le chancelier Merz, notre rendez-vous à Berlin a permis d'acter déjà une étape et un mouvement. Ensuite, SACEUR, et donc le général américain en charge des forces justement américaines en Europe, mais également les coordonnants au titre de la participation américaine dans l'OTAN, étaient présents avec nous et a participé à la planification. Et donc il y a aujourd'hui ces différentes couches de garantie de sécurité où les États-Unis d'Amérique ont clarifié leur participation, et en particulier sur ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire la surveillance de la ligne de front. Les capacités d'observation et de suivi américaines sont absolument déterminantes et ont été confirmées. Donc tout ça pour vous dire que ces derniers mois, nous avons élaboré un ensemble, il est cohérent, il est solide. Les États-Unis d'Amérique nous ont demandé de faire plus, nous le faisons, et c'est légitime, et nous le voulons. Nous avons pour la première fois une coalition des volontaires qui porte de telles garanties, mais nous avons aussi une participation américaine par les moyens qu'elle apporte et ce fameux backstop, c'est-à-dire ces garanties. Dans ce contexte-là, à la fois les déclarations du président Trump à Mar-a-Lago avec le président ZELENSKIY en fin d'année dernière, ce qui a été réaffirmé par les généraux compétents dans la chaîne de commandement américaine, et ce qui a été porté aujourd'hui par messieurs Witkoff et Kouchner, est cohérent, c'est un engagement américain pour la paix. Et je les en remercie. Et donc, je n'ai pas lieu de suivre quelques thèses qui douteraient de cet engagement, compte tenu de leur présence, des mots très forts qu'ils ont eus aujourd'hui et du travail qui a été mené avec les États-Unis d'Amérique pour conduire ce dispositif. J'ajoute que les États-Unis d'Amérique, en tant que signataires de la Charte des Nations Unies et membres de l'OTAN, sont aussi des alliés des Européens. Et donc, c'est en tant que tels qu'ils sont présents aujourd'hui et qu'ils ont travaillé à nos côtés durant ces dernières semaines. Merci beaucoup.
Hello to everyone. Oksana Tkachenko, Ukrainian channel 1+1. I have a few questions. First one for Ukrainian president. Пане президенте, чи можете ви сказати, що ці гарантії безпеки дійсно вже готові до реалізації, фіналізовані? І як ви бачите юридичну легалізацію їх в Україні? Тобто, чи буде це якесь запрошення для цього миротворчого контингенту? And also a question to European leaders. Could you explain specifically what would be a contribution from each of your country? Can we name a number of troops and mandate they will have? And to the American side, if I may, what does it mean being a backstop in these security guarantees? And when are you going to present them to President Trump and to the Russian side? Is there any specific date for meeting? Thank you. Дякую за запитання. Передусім, я вважаю, що гарантії коаліції охочих повинні працювати разом з гарантіями Сполучених Штатів Америки. І саме так буде. Ми працюємо над тим, щоб це були юридично зобов'язуючі гарантії. Що стосується американської сторони, наші двосторонні гарантії безпеки будуть підтримані Конгресом. Дай Бог, щоб ми дійшли до цього моменту. Ми на це розраховуємо, документи, в принципі, готові, про деталі поки що говорити не можу. Що стосується декларації, це перший крок, який ми підписали, він дуже важливий, він відкриває сам процес, і ці юридично, також ці документи будуть юридично зобов'язуючі. Більшості країн із коаліції охочих потрібна підтримка їх парламентів. Тому після декларації, після цього процесу, країни йдуть в парламенти. Також розраховуємо на цю підтримку. So with regards to the security guarantees, there was extensive conversations about that with President Zelensky and President Trump at Mar-a-Lago in December. And I think that they really resolved most, if not all, of the issues that are outstanding on that. These have been really designed over the last really month in consultation with the Ukrainians, with the Europeans. I will say I think today was a very, very big milestone. And I thank President Macron for assembling this and for all of the work that everyone here has done behind the scenes to bring this together. This does not mean that we will make peace, but peace would not be possible without the progress that was made here today, meaning that if Ukraine is going to make a final deal, they have to know that after a deal, they are secure, they have obviously a robust deterrence, and there's real backstops to make sure that this will not happen again. One of the reasons why President Trump is comfortable with where the security guarantees are headed towards is because based on his assessments and his conversations with President Putin is that if we can make the right deal, it would mean a deal where both sides look to de-escalate, that there's a real monitoring mechanism, real ability if there ever is a violation to have deconfliction and hopefully de-escalation. And obviously you create a robust deterrence, peace through strength, where it's unlikely that somebody will ever go and start this again. So this is a really important building block towards an eventual peace deal, and I think that it's a big, big milestone that was reached today between the Europeans with the Coalition of the Willing, and I really want to just thank the DoD and the whole amazing team in the U.S. Obviously, you saw last week the incredible capability of the U.S. military, and that's just a small piece of what they're capable of doing. And so they've been really thinking about this, and they believe that a real peace here is possible, and there are ways to stand behind it. James Mates, ITV News from London. Mr. Starmer, Prime Minister, today's commitments by the United States are already being called a game changer, and I know there's a reluctance to talk about Greenland today, but what value do these commitments have on the very day that at the highest levels of government in Washington they are talking about seizing the sovereign territory of a fellow NATO member? Mr. Witkoff or Mr. Kushner, if I may ask you, the commitments made today, does President Trump commit to coming to the aid of any European forces deployed in Ukraine were they to come into conflict with Russian forces?
will President Trump have their back? And President Zelensky, if I may ask you, is this enough? You said before today you were 90% of the way towards a peace agreement. How close are you now? Well, let me start. On the question of Greenland, I've been very clear as to what my position and the position of the UK government is, both in statements I made myself yesterday and in the statement that was put out earlier today. I've been equally clear that the relationship between the UK and the US is one of our closest relationships, particularly on issues on defence, security and intelligence. And we work with the US 24/7 on those issues. So far as today is concerned, the Coalition of the Willing was set up just under a year ago now, with the aim to bring about just and lasting peace. And we knew that that would require security guarantees. We worked on military plans, which were prepared over the early months of the year. To a point of several months ago, we were able to set them out with clarity. Today, we've made real progress on the political commitment, declarations and commitments that have been made today. The biggest meeting of the Coalition of the Willing in terms of the number of leaders here, and the first meeting of the Coalition where we've been sat together with our American colleagues around the same table, hammering out these issues. So this is the political declaration that goes with it. And we've made some real progress on those security guarantees. They're set out in the documents we've issued, but they include on issues such as working with the US on ceasefire monitoring, on binding commitments to support Ukraine, and on the operations headquarters here in Paris. And as Jared said a moment ago, and I thank Steve and Jared for all the work they've done in recent weeks, particularly on the security guarantees, and for being here today at our meeting. But peace is only possible because of the progress that we're making in these meetings of the Coalition of the Willing and that we've made here today. And I'm really pleased that nearly a year after we begun this work with the Coalition of the Willing, that we've got this far now with security guarantees. Of course, nobody is saying that is job done. Of course, there's more work always to be done, but we've made some real progress today, and that is a good thing for Ukraine. It's a good thing for Europe. It's a good thing for the United Kingdom because, of course, this is about our security, our defence, our freedoms, and the impact that it's already had over 4 long years on Ukraine, on Europe, and back in the United Kingdom. The President strongly stands behind security protocols. Those security protocols are meant to, A, deter any attacks, any further attacks in Ukraine, and B, if there are any attacks, they're meant to defend, and they will do both. They are as strong as anyone has ever seen. Everyone on this panel, on this stage up here, has acknowledged that, as has almost all of the countries that sat at the table with us today. The President does not back down from his commitments. He is strong for the country of Ukraine and for a peace deal, and we will be there for the Ukrainians in helping them to get to that final peace, and we're confident we will get there. You want to say something, Jared? Perfect. Thank you very much for your question. First of all, we have declaration, and I think this is a huge step forward because 1 year ago we couldn't even, think about it, and now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough. We will have document which will be supported, I hope, I'm sure, between us, will be supported by European parliaments, and that will be enough. Then we have really very good dialogue with American side. Thanks again, Steve and Jared. So we really have good steps forward. Yes, 90%, but we are each day a little bit closer. It's still not enough to have a peace, because enough when the war will finish, will end in Ukraine, we still have losses. So it's still not enough. Thank you very much. Bonsoir, guten Abend, Bundeskanzler Merz, Michaela Wiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hier ist von vielen wichtigen Etappen die Rede. Eine wichtige Etappe ist vielleicht auch, dass Deutschland bereit ist, militärisch
sich an der Koalition der Willigen zu beteiligen. Herr Bundeskanzler, reicht es, im benachbarten NATO-Gebiet Soldaten zu stationieren? Können Sie etwas mehr sagen, auch was die Erwartungen, die an Sie herangetragen wurden, sind? Sie haben es schon erwähnt, Deutschland ist der wichtigste Unterstützer. Müssen wir militärisch uns stärker beteiligen? Frau Wegel, vielen Dank für die Frage. Wir haben das sehr ausführlich miteinander diskutiert. Ich habe für die Bundesregierung erklärt, dass wir selbstverständlich bereit sind, auch an den Sicherheitsgarantien teilzunehmen. In welcher Form wir das machen können, ist zurzeit offen, weil das gesamte Paket der Sicherheitsgarantien noch nicht abschließend besprochen worden ist. Es gibt jetzt erste sehr konkrete Vorschläge. Wenn Deutschland sich daran beteiligt, dann bedarf dies zunächst eines Beschlusses der Bundesregierung und anschließend einer Bestätigung des Deutschen Bundestages. Ich werde der Bundesregierung und gegebenenfalls dem Deutschen Bundestag auch erst dann Vorschläge unterbreiten, wenn es hier zu einem Waffenstillstand gekommen ist und wenn wir in der Koalition der Willigen zu einer entsprechenden gemeinsamen Vorgehensweise Vereinbarung getroffen haben. Wir sind auf dem Weg dorthin. Aber ich habe in der Runde heute Nachmittag auch noch einmal deutlich gemacht, es kann auch richtig sein, beides zu tun. Sowohl Truppen in der Ukraine zu stationieren, das sind vor allen Dingen die Truppen der Ukraine, die gestärkt werden müssen, die unterstützt werden müssen, aber dann eben auch in benachbarten Staaten zur Ukraine weitere Truppen zu stationieren, die für den Fall einer erneuten russischen Aggression eingesetzt werden können. Ich spreche bewusst hier im Konjunktiv, weil das Ganze im Gesamtkontext, im gesamten Paket noch nicht ausverhandelt ist. Aber noch einmal, die Grundvoraussetzung ist, dass es einen Waffenstillstand gibt, ein Abkommen mit Russland über einen Waffenstillstand. Und dieser Waffenstillstand, der muss dann abgesichert werden durch entsprechende militärische Unterstützung der Ukraine. Und ich will es hier auch noch einmal betonen, es ist nicht nur eine militärische Unterstützung der Ukraine. Es ist eine militärische Unterstützung des Friedens und der Freiheit in ganz Europa. Und deswegen engagieren wir uns hier auch. Es geht nicht allein um die territoriale Integrität der Ukraine. Es geht um die dauerhafte Aufrechterhaltung der politischen Friedensordnung und Freiheitsordnung in ganz Europa. Und die haben wir immer verteidigt. Und da ist Abschreckung das Stichwort der letzten 70 Jahre. Und das wird es nach meiner festen Überzeugung auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bleiben. Cette conférence de presse est maintenant terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup et tous nos vœux. Thank you.